I don't know if you remember this guy. He's a parent whose child was kidnapped on the 7th of October. And in a very disturbing, very emotional interview on television, he revealed that he was actually glad when he learned that his daughter had been killed. She's dead. And I went, yes! I went, yes, and smiled. Because that is the best news of the possibilities that I knew. That was the best possibility that I was hoping for. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza, that is worse than death. That is worse than death. God knows how anyone would react if they find out that their child has been murdered, or they think that their child has been murdered, because it turns out that apparently his daughter is still alive. Now, in this scene, he's elaborating on how awful it is in Gaza and what they do to people there. But it turns out she's actually alive. And in the next clip, you're going to see him pleading with her captors to return her home safely. This must be complete torture. She'd be in a this dark guy. I know he tried to console himself and by perhaps imagining that he's glad that his daughter has passed away rather than suffering. But now she's alive. He's clinging on to the hope that she will be brought back alive. And I'm just wondering, what do we know about what happened that day? How can we be certain of this number of 1,400 killed if people we thought were dead are actually alive? What do we actually know about what happened that day? And is there hope for the people who've got family still in there, still trapped? They're wanting them to come home safe. I'm wondering if there are more people trapped alive in there and fewer have been murdered than we first imagined. I beg you, on bended knees, to please release the children, including Emily, but just release, let's start with the children. For the sake of, if you have any humanity inside of your body and soul, please release the children at least. Maybe the women later, maybe the old people later. I don't think we'll get much chance with the men, but at least the children, for God's sakes, have some humanity, some pity, some humane feelings of any kind, please. The other question that arises in all of this is how many of the victims were killed by their own team, as Joe Biden calls them? How many died as a result of friendly fire and a bungled rescue operation? In the interview you're about to hear from a survivor from one of the kibbutzim, it certainly seems clear that many were killed at the hands of the army inadvertently. ובמשך שעה דופקים 10 מחבלים בהיכל הממ"ד, צעקות בערבית. זה היה שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר. ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה עם 40 מחבלים ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, כי הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד... This may seem strange to hear, but a survivor of the kidnapping is saying that they were treated humanely. אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים.
נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. בסיומה במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר במהלך השעתיים האלה, יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי. Using someone as a human shield, perhaps not so humane, but listen to what happens next. הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד. הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש. אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות, כן. ואז הם שומעים אותי והם מפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6, על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח, מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מניצולה אחת שיצאה, הדס דגן, וזהו, וגם. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. According to this survivor, many were killed due to the crossfire. אוי, זה נשמע כל כך רע. כן, וכולם מתו. ואת, בזכות אותו מחבל שהחליט להסגיר את עצמו, בדיוק. ואת ניצלת וכל היתר נהרגו שם. חוץ מעוד בחורה אחת שניצלה, מצאו אותה אחרי מי שטיפל שם באירוע, אחרי זה אולי איזה בתקל או משהו כזה, מצאו אותה שהרימה ראש בין כל הגופות, ואז פשוט אותה לקחו לבית חולים. ובן הזוג שלך שהיה איתך? נהרג. הוא גם נהרג. כן, כולם נהרגו.